Mm. So, in line with that, we are going to see about the chakras today. So, அம்பாளுடைய குண்டலினி ஃபார்ம் என்னங்கிறத பார்த்தோம். இப்ப அதை ஒட்டி இங்க கிரந்திய பத்திலாம் பேசப்படுறது. ஸோ அந்த ஹோல் கான்டெக்ட்டை வந்து we will understand in today's class. So, before we get into the shloka, there are some um, என்ன சொல்லலாம் context setting information which I have to give you. Okay. The first information is our energy body, which extends, on all sides beyond our physical body, is always there. Okay. And the energy body has a lot of energy centers, and the physical body that we see is the grossest form there. In the physical body, coinciding with the energy and the emotional mental body, we have what we call energy centers. And there are 7 main energy centers. There are 144 centers in all, but there are 7 main energy centers. Okay. Out of the 7 main energy centers, we need to understand that Devi is recoiled in the form of a serpent who is coiled 3.5 times at the base of our tailbone at an energy center that is called Mooladhara. Okay. So the lowest or the most basic energy center is Mooladhara, which is at the base of our spinal cord. It is red in color. Okay. And it is a symbolism, or it is a center of Earth's energy in our body. Okay. So Devi resides there, coiled, into 3.5 rounds as a serpent. That is called kundalini. So we are all alive. We do so many things because as Jivatma, Devi is present in this energy form within us. What is energy form? As that serpent. Okay. And when she rises through a central energy channel in our body, which is called Sushumna Nadi, at the top of which, at the Sahasrara, the crown chakra, resides Paramashiva. So this journey of the Jiva Shakti from being coiled in the Mooladhara to reaching the Paramashiva, the abode of Paramashiva, to mingle with the Paramashiva at the Sahasrara crown, is how Devi, through her compassion, leads us from this mundane, physical, material aspect into divine aspect. Okay. So I want you to contemplate on what I just said for a moment. Just imagine at the base of her spine, Devi is coiled 3.5 times as a serpent, which is called Kundalini. This is the energy in our body. So she's present like this in all bodies, and therefore all living beings will have this energy body with 7 main chakras. And in every energy body, Devi is coiled 3.5 times with the Mooladhara. Okay, clear? ஒரே ஒரு டவுட், சாரி. இந்த மூலாதாரா அப்படிங்கறது நீங்க டெய்ல் போன் அப்படின்னு சொல்றேன். பட் ஐ somehow ஐ have conceived an idea that it is the yoni. So No, it எனக்கு is அது not the yoni. It is not the yoni. It is ஓகே below the yoni. ஓகே It ஓகே is below the yoni. It is exactly next to the, or just above the perineum. The about yoni, the it's just at the perineum. perineum. Okay. Okay. Yoni வந்து coincides with your Swadhisthana chakra. Okay. Okay, it is not Mooladhara. Okay. 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 Give me a minute. ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். Ah.
Yes. Okay. So, and the 7 energy centers is in all living beings. And the 7 energy centers la lowermost one the Mooladhara. Moola means, Moola na enna? Root, base. Adhara means support. So, நம்மளுடைய பாடிக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரொம்ப பேசிக்கான சர்வைவல்கான சப்போர்ட் வந்து இந்த சக்ரா கொடுக்கும். So, why do we survive? நம்ம ஏன் எக்ஸிஸ்ட் பண்றோம்னா அந்த இடத்துல அம்பாள் இருக்கா, அதனால சர்வைவல் இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப். புரியுறதா? புரியுறதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா நான் இப்ப சொல்றது? புரியுது. எஸ். சோ அம்பாள் அந்த இடத்துல 3.5 coils she is there. சோ அதுதான் அவங்களுடைய ஜீவாத்மா, ஜீவ சைத்தன்யம், the consciousness, individual consciousness னு சொல்றோம்ல. It is there because Devi is there in this form at the Mooladhara. Okay va? She has to rise from here. நம்ம மேல மேல spiritually evolve ஆறோம் அப்படின்னா இந்த குண்டலினி மூலாதாரத்துல அதோட பேசிஸ வச்சு it is rising. It's like ஒரு fluid flow மாதிரி. Energy from here it is going to rise. ஒரு central channel, energy channel which is parallel to the spinal cord. புரியுதா? This energy channel is at the center of the body and parallel to the spinal cord. It is called Sushumna. So this energy, Jiva Chaitanyam, the individual consciousness, that is Ambal Shakti, she will rise through this energy channel and she has to meet Paramashiva, Lord Shiva, who is not yet in a very activated state at the crown chakra. The crown chakra is exactly at the top of the Sushumna, like in the middle of the skull. Okay. So she has to cross through 6 other energy channels to come here. Okay. She has to cross 6 energy channels to come here. So what are the other energy channels? Right at the top of Mooladhara is the orange colored Swadhisthana. Okay. It is the water element representative in our body. Okay. This is our emotional center. Our emotions are stored here and arise from here. Okay. So the material center, the physical center is the Mooladhara. The emotions center is Swadhisthana, the orange colored Swadhisthana, which coincides with our reproductive organs. So this is also the center of creative energy in our body, which is why we reproduce because of the energy in the Swadhisthana. And this is called one angula. 1 angula above Swadhisthana, you will land up right in the center of your upper abdomen. That is where lies your solar plexus or Manipuraka. This is the belief center in your body. It is yellow color and it is the fire energy center in your body. Okay. That fire energy center is how you digest things, is how you create beliefs about yourself. In short, if you're low on self-confidence, the first thing you'll probably feel is acidity, indigestion. Okay. So the belief center is here at Manipuraka. Okay. After the Manipuraka, 1 angular distance from here is your heart center. Okay. This is called the heart chakra. It is called Anahata. It is emerald green in color. For yogis, it is pink in color. So which is why, we represent hearts as pink in color. Because for very pure hearts, it's actually pink. For normal people like us, it is emerald green. Okay, this is the center of connection. This is the center where our core energies reside. Okay, your connection with yourself, your connection with everybody around you is decided by the health of your Anahata chakra. Okay, then
1 angular distance from here, you arrive at the Vishuddhi, the base of your throat. The Vishuddhi is a center of self-expression. Okay, people who have thyroid problems, it's because they have suppressed this chakra. Okay, Vishuddhi is a center of self-expression. How words impact others, what kind of words you radiate, what is the energy of your words, all that is decided by your Vishuddhi. More to that, but I'm just giving you. So it is sky blue in color. All right. 1 angula from the Vishuddhi till here, you will land up in the middle of your eyebrows. This is called Agnya Chakra. This is the, so Vishuddhi is the, so Anahata is the air element of, air center of your body. So from fire, air, from air to space. The space center in your body is Agnya Chakra. This is also the place where you receive guidance from God. The command from God is given to us at this place. Agnya. Agnya means command, right? Which is why this chakra itself is called Agnya. It is 2-petaled, indigo blue in color. So this is called the third eye. This is the original third eye. You say Paramashiva has 3 eyes. This is the third eye. All of us have 3 eyes. Okay. So this is the center of intuition. This is the center of divine guidance. All right. Then 1 angula from here, you will land up exactly at the Sahasrara here. It's a 1000-petaled, all colored lotus. This is this divine center. There are 2 more divine centers, the Guru center and the Devata center here. But this is where Paramashiva resides. So Devi has to cross all the 6 chakras to come here. Okay. Is this understood? Clear so far? Yes, ma'am. Yeah. Shweta ma'am, Anjali ma'am. மேடம் அந்த அதை மட்டும் சொல்லுங்களேன். சஹஸ்ராராக்கு எக்ஸ்பிளைன் அது ஒரு தரம் சொல்லுங்க. Sahasrara is where Paramashiva resides. Okay. But dormant. So இந்த பரமசிவ தத்துவத்துல இருந்து கீழே ஸ்பேஸ் எலிமெண்ட், ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஏர் எலிமெண்ட், ஏர்ல இருந்து ஃபயர், ஃபயர்ல இருந்து வாட்டர், வாட்டர்ல இருந்து அர்த் எலிமெண்ட்னு இந்த 6 ஆதார சக்கரங்கள் இருக்கு. அதுக்கு மேல டிவைன், டிவைன் கான்சியஸ்னஸ்க்கான ஸ்பேஸ். ஓகே. இப்ப தேவி கீழே நம்மளுடைய சர்வைவல் எனர்ஜியா படுத்துட்டு இருக்கா மூலாதாரத்துல இருந்து. அவ அங்க இருந்து இங்க கிளம்பி இங்க வரணும். வந்தா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி எவால்வ் ஆறோம்னு அர்த்தம். அந்த ஜேர்னியே வேற மாதிரி இருக்கும். அது வந்து ப்ராப்பர் ஆக்டிவேஷன், ஜபம், சாதனை அப்படின்லாம் நிறைய இருக்கு. பண்ணினா அது நடக்கும். அந்த ஆக்டிவேஷன் நடக்கும். ஓகே. ப்ராப்பர் ஜபா, சாதனா, kundalini is activated and she travels through the central Sushumna channel to reach Paramashiva. All right. Yeah. Yes. Now I'll take the second break. Give me 1 moment. Yes, thank you so much for understanding. Yes. We'll go on to the next. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. இல்ல பாவம், she is in pain. I have to help her. I didn't have a choice. கண்டிப்பா அதெல்லாம் வந்து
We're Okay. all on the same boat. Thank you. Very good. மேடம் இந்த சுஷும்னா நாடின்னு சொல்றேன் இல்லையா, இப்போ அவங்க தேவி வந்து அது மூலமா தான் நம்மளோட மூலாதாரத்துல இருந்து அங்க போவான்னு அப்படி Yes. அர்த்தமா? அது வந்து பாடியில இருக்கிற எனர்ஜி சேனல்ஸ். தேர் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி சேனல்ஸ். அதுக்கு பேர் தான் நாடின்னு பேரு. நரம்புல blood flow ஆகும். நாடியில என்ன flow ஆகும்? Air. இல்ல Air and energy. We say that we accumulate a lot of gas. I'm feeling very gassy. But how does gas travel in the body? Apparently through the nadis, according to yogic science. Okay. So there are a lot of energy channels in our body, like blood vessels. The network is equally intricate. Now, because we have read a little bit of physiology, we know that there is an intricate system of nerves in the body which, take blood across the body. Similarly, there's an intricate energy system in the body. Okay. The most central of this is called Sushumna. It travels right in parallel to the spinal cord. Okay. Okay. Now you understood about the 6 chakras. You will probably have to go through this recording maybe a lot of times for you to totally grasp the information. But we will keep coming back to these things again and again throughout Lalita Sahasranama. This is again and again spoken about. So I will be repeating this information again and again. No worries on that. Yes, ma'am. Ma'am, whether I have to think like the spinal cord from bottom tailbone to Shirasha. I had to imagine like that. Is it so? Or our front part we have to imagine? It's not exactly as back as the spinal cord. It is not exactly as front in the body. It is right in the middle. Okay. The middle of the this is the middle of the head, right? No. Can you imagine an imaginary line going right in the middle? Okay. In the front side, not in the back. In the middle. Okay. 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 Right? Okay. Okay. Yes. So, with this understanding, let us go to the shloka number 38. Mooladharaika nilaya. Nilaya means one who stays. Eka means exclusively. So, Devi has a name, Mooladharaika nilaya. So, Devi exclusively stays where? At Mooladhara. So, this is what I was saying when I told you that Devi is coiled into 3.5 coils like a serpent called the kundalini, where? At the Mooladhara. So that is her resting place. Okay? Yes, Mooladharaika nilaya. The one who exclusively dwells in the Mooladhara. So this is the name she has. All right? Clear? The next is Brahma Granthi Vibhedini. So, Vibhedini means the one who breaks. What does she break? The Brahma Granthi. Granthi means knot. So she breaks the knot of Brahma. So what does this mean? So when she is arising from the Mooladhara, right? She crosses 3 knots. They are called the psychic knots. Okay. Only when she breaks the psychic knots, she will reach the Sahasrara. Okay. So I'll tell you which knot is where. One moment. I have the references here. Yes, ma'am. சொல்லுங்க.
இல்லையா மூலாதாரைக நிலையா அப்படிங்கிறது அது ஒரு நாமம். அடுத்து வர்றது இந்த பிரம்ம கிரந்தி விபேதினிங்கிறது அடுத்த நாமம். Vivedini வந்து அடுத்த நாமா. It's the next நாமம். So Mooladharaika Nilaya is the 99th nama. Brahma Granthi Vibhedini is the 100th nama. Okay. So when she crosses Mooladhara and she reaches Swadhisthana, the reproductive center, on top of that, there is a knot called Brahma Granthi or the first knot. The knot of Brahma. It's a psychic knot. Okay. I'll tell you a more relatable information here. This is by my experience as a healer and yoga therapist, therapeutic yoga practitioner. We store a lot of trauma, emotions from past lives, from the present life at this knot. Those experiences form a knot, right? In between the Manipuraka, the fire center, and the water center. So when Devi rises, right, the first thing she will do is she will break all this trauma. That is the importance of this nama, Brahma Granthi Vibhedini, the knot associated with the creator. So we store trauma at 3 places. Okay. Trauma related to guilt, trauma related to rejection, trauma related to trust. Where very creative energies are blocked. You feel very, you feel that life is very hard. You feel that survival is very hard. It means this Brahma Granthi has become very prominent. You've stored a lot of trauma there. So when Kundalini rises, when Devi rises, okay, she will break this knot to go up further ahead. Which is why she has a name, Brahma Granthi Vibhedini. Okay. Clear? Please stop me. Okay, எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட். Maybe someone is experiencing a divinity at a point of period which is very peak and then after a few days maybe they feel that their divinity or their practices and all of that have come down to some extent. Okay, they are not able to be at that level where they used to be before. Okay, so does that mean that ஒரு தடவை வந்து அந்த பிரம்மா கிரந்தி விபேதினி அந்த நாட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பிளந்துண்டு சஹசிராரத்துக்கு போகன அந்த நிலை வந்து என்னைக்குமே வந்து நிலையாக இருக்கிறது கிடையாது. அது திருப்பி இட் மைட் ஃபார்ம் நாட்ஸ் அண்ட் அகெயின் வி மைட் ஹாவ் டு கீப் பிராக்டிசிங் சச் kundalini practices to keep unknotting. அது அந்த மாதிரியா? See, if your Kundalini has arisen and it is permanently at the Sahasrara, then there won't be any new knots. Okay? But accidentally the Kundalini has arisen, she will definitely break the knots to go upwards. No doubt in that. But if we have not been able to maintain the state, then she will definitely flow down. The flowing down of Kundalini is also possible. Because if Kundalini is at Paramashiva, we will not be like this. We will not be able to live in this samsara. Okay. So people who practice Kundalini meditation also, they are guided to come back to the Mooladhara again. Okay. If they want to live in the society. If they want to be saints and mystics and they want to go out of society, then that's a different thing. But if you have to live in this householder life, if you want to be part of the society, then the Kundalini will arise. Devi will take care of it. I'm not saying no. But what I'm saying is, if the Sahasrara is always there, then we are equivalent to Paramashiva. Now, will you be able to exist in that state, being in the household, being in the problems that you're facing? இல்ல அதுதான் that will keep dragging us behind into this samsara. That will not, see, or a state it is not going to drag. You will get that perception shift. It is going to happen. But your practice is not strong enough, or you don't have enough practice, which is why she's also flowing back down. Okay. So if you have not had that emotional maturity, which is why
There's something called as, in Shastra, if you want to study self-realization in Vedanta, before you even get into the Vedanta study, there's something, in the prelude, the first thing that is told is sadhana chatushtayam, or what should a sadhaka do so that he becomes capable to receive the knowledge. Okay, if you are not capable to receive the knowledge, then no use. If you're not capable for a kundalini rising, no use. She's going to have to come back. Okay. Okay. So, on the patrata you have to develop. So, which is why in Ashtanga Yoga, it is first said practice control. Yama, niyama, all that you have to practice. You have to practice controlling your body, you have to practice controlling your mind. Then you have to practice controlling your posture. Then you will practice controlling your breath. Then you will practice controlling your senses. After that, you are eligible to meditate. Okay. I get it. Yes, ma'am. I get it. What is the criteria and when we have to activate? Is there any criteria? Ma'am, there are a lot of things actually. So if I have to tell you in short, controlling the body, அப்படின்னு சொன்னா, some points is food control first. Hitam hitam ashanam, that is the statement given in Patanjali Yoga Sutra. The food you eat greatly dictates how your body and mind work. So your food should be light, it should be proper. No excess food, no unwanted food. Okay. Ayurveda Shastras go to the extent of saying who at what phase in life should eat how much food. Okay. So like a sannyasi is allowed to have only 8 morsels of rice in a day. You know how sannyasis consume food? Whatever is being served, they will only eat very limited vegetables and fruit. So whatever is served, because they are not supposed to get addicted to taste, they will mix all of that. Sambar, rasam, curd, everything with the rice along with the curry, whatever you serve, they will eat it and only 8 morsels they can eat. Not more than that. A brahmachari, a student can eat unlimited, no restrictions. A householder can eat probably if you have food 3 times a day, maybe not more than 32 morsels in a day, something like that. Okay. So the first restriction is food. How do you control your body through food? Because your food will impact your mind and emotions. If you always are engaged in dealing with your mind and emotions, when will you come to self-realization? You have to keep your body and mind steady first so that you can go to the next practice. So a lot of explanation is given on how to control the body, then how to control your mind. Niyama, yama, niyama. It's called yama and niyama. Yama is control of the body. Niyama is restrictions to your mind. Okay. So there's a lot of that there. So in the sadhana chatushtaya, what is told is you have to practice honesty. You have to practice all your nitya karmas. You have to practice all your pitru karmas. You have to try and neutralize all your karmic accounts. Okay, you should do your daily austerities without, you should have read the Vedas totally. Or in other words, you should be knowledgeable enough. You should have that inquiring mind. You should have trained your brain enough. Right? An open mind to learn. So you should have read the Vedas. You should have read the Upanishads. You should practice values like honesty, integrity. So that the aura of your body gets purer and purer. And then you have to surrender to a guru as if your head is on fire. That is the metaphor given there. As if your head is on fire, as if you're burning to realize who you are. If you have that amount of intense desire, then you have to go surrender to a guru. And then
That knowledge of Vedanta, if given to you, will create a spark in you. So similarly, if you want to do Kundalini Yoga, you have to keep your body very pure. Okay? Because body is to be kept pure, free from impurities, that is where practices like Hatha Yoga, Pranayama all come in. Because they help to purify your body, throw out the waste. But why do we use, but these days we use the practice to get rid of diseases. Yeah. But originally those practices were given so that we can purify our body and mind. So that we can become ready for Kundalini to arise, or we become ready for the highest knowledge. The body is the most wonderful tool that God has ever bestowed upon us. The body and the mind. Best possible tools. You can never replace these things. Ever. With this body and mind given to you, you can achieve anything. Unlimited potential is given to you. Right? You cannot, AI cannot mimic a human body. Not yet. Not yet. Not possible. Such fine creation. The best that you can ever get. With this, you are now given an opportunity to go in search of higher knowledge. That's the best opportunity given to you. See, people might have a car, but you need to have a proper road to be able to drive, right? So when we read through texts like this, we are having a car in hand and the road in front of us. Both are given to us. And this is not easily attained. It is attained after lifetimes of punya. Okay? Right? Shall I go ahead? Yes. Yes, please. So, Mooladharaika Nilaya Brahma Granthi Vibhedini. Okay? So, there is a knot between the fire chakra and the water chakra. That is called Brahma Granthi. So, the first place where trauma is stored. So, Devi breaks that. Then she comes into Manipura. Manipura is the fire energy center, the center of the upper abdomen. Okay? Udita means rising, arisen. So she is arising within the Manipura chakra. So she has the name, she who rises within the Manipura chakra. So Manipuranta Udita. Okay? So after she comes into Manipura, the next is the heart center. As soon as she rises into the Anahata, there is one more knot here. Between the Vishuddhi and the Anahata. That is called Vishnu Granthi. Which is called the next Nama, Vishnu Granthi Vibhedini, the knot of Vishnu. She pierces or she breaks the knot of Vishnu. This is the second place where nadis can get twisted and twined because of the trauma we store. So, to make it more relatable, let me give you another example from my healing practice. People who are very low on confidence, people who have stored a lot of trauma, they will not be able to speak properly. Or the self-expression will be very bad. Why? It's because this knot is getting stronger. So Devi will pierce it. Vishnu Granthi Vibhedini. Okay, after that she arrives at Vishuddhi. So from Vishuddhi she goes to the Agnya, which is why the next Nama is Agnya Chakrantaralastha. Antarala means interior or in the middle, the center point of Agnya Chakra. Stha means she who resides there. Okay. So after she comes there, there is another knot here between the Agnya and the Sahasrara, which is called Rudra Granthi. So she breaks the Rudra Granthi after that. Rudra Granthi Vibhedini. She who pierces the or breaks the Rudra Granthi. So when we have a lot of trauma, right? There's so much going in the head, right? Overthinking, extreme thoughts, unwanted thoughts that force us to do unwanted things because of past life trauma, present life trauma. So this is the third place where trauma is stored. So Devi breaks that also. Rudra Granthi Vibhedini. So after she breaks the Rudra Granthi here, she goes to the Sahasrara. So that is the next Nama, Sahasraram Bhujarudha. Arudha means one who has mounted, one who has ascended. Where has she ascended?
Sahasrara Ambuja. Ambuja means lotus. Ambu means water. Appu means water. Ja means born. So lotus has a name Ambuja. Okay. Sahasrara means 1,000 petaled. So the lotus that is 1,000 petaled is called Sahasrara Chakra, the crown chakra here. Okay. So after she breaks three knots, she rises and she reaches the Sahasrara. So she who has ascended the Sahasrara is called Sahasraram Bhujarudha. Once she reaches there, just below the Sahasrara, okay, there's a cranial fluid that is solidified. So when Devi's energy crosses, Devi's energy is equivalent to the heat of 1,000 rising suns. So when the heat reaches there, the cranial fluid melts and it flushes into all the 72,000 nadis in our body. There's a reference to this also in the Saundarya Lari, how she, pours. It's called Amrita. That cranial fluid is called Amrita. It's being flushed into all the nadis. Okay. So she's called Sudha Sara Abhivarshini. Abhivarshini means one who showers. Abundantly showers. What does she abundantly shower? Amrita. So we read about Amrita, right? In Puranas. Nectar was given. They attained Amaratvam. You will attain Amaratvam if Kundalini will cross the 3 knots and go to the Sahasrara. There, the cranial fluid will melt. You'll be able to feel it at the base of your tongue. Which means it has started running into the nadis. Once that happens, you become a self-realized soul. You will lose body consciousness. Okay? So she is called Sudha Sara Bhivarshini, the one who showers the essence of divine nectar. Okay? Clear so far? Yes. The next 40th shloka. So what did we see? 38 and 39. Moola Dharai Kanilaya Brahmagranthi Vibhedini Manipurantarudita Vishnu Granthi Vibhedini Agnya Chakrantaralastha Rudra Granthi Vibhedini Sahasraram Bhujarudha Sudha Sara Bhivarshini. Yes? Clear? Any questions? Annapurni ji, Kamala ma'am, Dhanalakshmi ma'am. Yes, ma'am. Lakshmi ji, I have a question. Yes, ma'am. I have a doubt, not a question. See, the Devi to remove the knot from us, from all these, what is the girdles. Are we to do every day the dhyana, every day whatever, and every day the softness in all this, and how to control the emotions in all the circumstances what we are facing in our practical life? Okay. This is a big answer, so maybe I'll do Because because it becomes very tough. Illa, I'll tell you. I'll definitely tell you. I'll finish 40th shloka and then get into that. Yeah, thank you. Yeah, sure. Okay. So the 40th shloka is Tatillata Samaruchihi Shachakropari Samsthita Mahashaktihi Kundalini Bisatantu Taniyasi. Tati means tatit. Tatillata. Tatit plus lata. Tatillata. Tatit means lightning. Lata means creeper. So she is very subtle energy. Kundalini is very subtle energy. So how slender she is? She is as slender as a vine, a creeper. And she is like a lightning. I told immense amount of heat comes from your body when Kundalini ascends. Okay. And Ruchihi, there is immense amount of brilliance. Brilliance equivalent to 1,000 rising suns. So when Devi rises, she flows upwards. She is like a lightning creeper with immense amount of brilliance. So she has a name itself. She was brilliance resembles a streak of lightning.
Very subtle, but very, very powerful and hot. There's so much of heat there. So she's called Tatillata Samaruchihi. Clear? And in this form, a lightning creeper, right? What does she do? Shat Chakropari Samsthita. She resides at the top of the 6 chakras at the Sahasrara, where she meets Paramashiva. So she has a name, Shat, 6, Chakra, chakras, Upari, above, Samsthita, abiding. So she who is established above the 6 chakras, Shat Chakropari Samsthita. There, what is her form? Mahashaktihi. She is the supreme divine power. Mahashaktihi. And what is her other name? Kundalini. Kundala means being spiral. So she is coiled like a serpent and then she rises, right? Which is why she has a name Kundalini. Bisatantu taniyasi. She is very subtle in form. Okay? Taniyasi means more subtle, more fine than tantu. Tantu means thread, filament of lotus. Bisa means lotus fiber. Have you seen lotus fiber? If you have a lotus flower, after you remove all the petals, you see the fiber there, right? That goes in the middle of the lotus stalk. Bisa tantu means the lotus fiber ka thread. She is subtler than that. Taniyasi. So she is that subtle but very powerful energy that is like a lightning creeper which arises, which ascends and sits on top of the 6 chakras as Mahashakti Kundalini. Okay. So here's the overall meaning. She whose abode is the Muladhara. Then she pierces the Brahma Granthi after the Swadhisthana and rises into Manipura. There she pierces the Vishnu Granthi, then which is after the Anahata. Then she goes to the Agnya Chakra. There, after arising in the Agnya Chakra, she breaks the Rudra Granthi and ascends into the 1,000-petaled lotus. Once she does that, shower of nectar is given by her, which is Amrita, which is nectar of immortality. Once she does this, her radiance is like that of a lightning, and she is established above the 6 chakras as the Mahashakti Kundalini. But how is she? She's not visible, right? Kundalini rises, there's no light aura behind her head, like we see in pictures. She's so subtle that she's even subtler than the lotus stalk, the filament of the lotus stalk. So you can check this in the document link. Okay. Okay. So the next Devi's Anugraha part is my favorite. So I will reserve it for the next class. Okay. Sherry. My most favorite part in when I talk about that, you will understand why law of attraction is false. Okay. Law of attraction is a myth. It's a marketing gimmick. Right. So coming to your question, ma'am. I'll have to talk about it here itself. So is everybody okay to spend another 5-10 minutes listening to this? Of course. I am available. All are having such issues. All are having such issues. Okay. Right. So you have to first understand that we are all Jivatmas, souls on our own journeys. Okay. We have come into this body after 84,000 births. After 84,000 births, you get one human body. All the punya that you have accumulated in 84,000 births, you will come to a human body. So getting a human body is not easy. And after you've gotten a human body, to be interested in satsanga itself is a rarity. Okay. So why have we journeyed across different bodies to a human body? Because we are in the process of evolution, of becoming one with the Paramatma. So this is God's play. Leelana Solva. Okay. So according to Advaita Vedanta,
the entire universe, every creation and non-creation is pervaded by the supreme force, the supreme life force energy. So what is residing in our body or what is being reflected in our body is also a speckle of that fire only. Okay. And we have been traveling body to body after, lifetimes after lifetimes. And when we have come into this body, the effects of that travel is also carried with us. So which is why we have certain tendencies. They are called samskaras. Samskara for anger, samskara for sadness, samskara to, for certain tastes. Tendencies to have certain tastes. We are born with it. Where does it come? From our previous lifetimes. And then we accumulate some more tendencies and habits and impressions in this lifetime also. Okay. Now, Paramatma will somehow give you course correction as life lessons, right? The course correction is constantly happening. So we should also cooperate with that course correction. So if there is something like anger, something like a heavy emotions that you're dealing with, you have to see why it is happening. When you're calm, when you're not in the middle of the emotional storm, that's not possible. When you're calm, sit and analyze where does it come from? What was the first time you had that emotion? Okay, what was the energy you created when you first had that emotion? Sometimes you will be able to figure it out that it came from your early childhood or you as a young adult. Sometimes you will know that it has been with you forever. If you feel like it has been with you forever, then that's probably from a past lifetime. Okay. So you have to first become aware. Awareness is the only way how you will be able to break those patterns. Okay. But for that awareness to get stronger, you need divine grace. Law of attraction will not always work because it does not always subscribe to the law of Bhagavad Anugraha. Law of Bhagavad Anugraha. That is, Bhagavad Anugraha is the most important thing that we can have to finish this journey for us to evolve, get better. Without that, we will not be able to, even in material life as well as in spiritual life, it is impossible to evolve. And material and spiritual life has to go hand on hand. You cannot have a wonderful spiritual life and, a wonderful spiritual life if your material life is suffering. In this samsara, where we are under the sway of Prakriti and the Trigunas, we are bound to keep a healthy balance. Okay. So your material life is equally important. You have to nourish your body, take care of your body, take care of your material possessions, give a lot of charity. On one side, you have to build your mind or build your thought processes to a very evolved state. So that is your material aspect. And then there's a spiritual aspect where you are connecting with divinity every day. And every day you are, seeking within yourself, right? Your true identity. So this has to happen all at the same time. So that awareness is what will help you control your emotions, break your patterns, right? And for that awareness to come, you need God's grace, divine grace, Ambalude Anugraham Paripurnama Venu, which is why in Sanatana Dharma, every kid is taught to say shlokas first, because whether the kid understands the shloka or not, we have a practice of praying to God every day, right? All Hindus have that. The reason is, without divine grace, nothing is possible. Law of attraction will work if divine grace is with it. If not, no. So the divine grace is the only way how you will be able to break your karma. And to break your karma, you need immense amount of focused awareness, and that the devatas will give you. Ambal will give you only if you have her grace. And it is very easy to invite her grace because she is very compassionate. You call her, she will come immediately, no matter where you are. So that divine connection, the unconditional love that you have for divinity will respond back to you in terms of grace. அந்த அனுகிரகத்துல தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே நகரணும். அந்த அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா லைஃப் ரொம்ப ஈஸியா எஃபர்ட்லெஸ்ஸா ஓடி போயிடும்.
We will be able to finish this lifetime, move on to the next lifetime to deal with another set of karma that you've already created. So ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இது வரைக்கும் நடந்த கர்மாவை நம்ம அனுபவிக்க போறோம். ஓகே, அதை ஃபுல்லா அனுபவிக்க போறோமா இல்ல பகவத் அனுகிரகத்துல தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோட போறதாங்கிறது இட் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ், பிகாஸ் we are also given the power of free will. ஓகே, டு solicit divine grace or not, அது நம்ம கையில இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த டிவைன் கிரேஸ் ஒண்ணுதான் கர்மாவை பிரேக் பண்ண முடியும். டிவைன் கிரேஸ் இருக்கும்போது அந்த அவேர்னஸ் வந்து நம்மளோட இமோஷன்ஸோ நம்மளோட பிஹேவியரோ நம்மளால டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய இது பண்ண முடியும். ஸோ வி ஆர் ஆல்ரெடி இன் அ கல்ச்சர் வேர் வி ஆர் டாட் டு ப்ரே, வி ஆர் டாட் டு கனெக்ட் டு டிவைன் எவ்ரி டே டு சீக் டிவைன் கிரேஸ். ஸோ அது மட்டும் நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே வந்தா எது வேணா நம்ம நினைச்சது பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் விஷயம். Now, answering your question more specifically with respect to controlling your emotions, evolving your behavior. திருப்பி நான் சொல்றேன், when you are in a calm space, think why you are behaving a certain way. Why, what triggers you? Why it triggers you? Okay, when you arrive at the root cause, you will be able to, உங்களுக்கே தெரியும், you are implanted with the universal knowledge. You will know what to do to break that. அந்த அவேர்னஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த அவேர்னஸ்ல நீங்க எது வேணா பண்ணலாம். ஓகே, if you need professional help for this, there are people like me who do this professionally. Okay, you can seek out such people to help you regulate your emotions, to help you heal your emotions, to help you identify patterns. Yes, பட் எல்லாமே ஒரு சேஞ்ச் வரணும் உங்களுக்கு அப்படின்னா seeking divine grace is the first step. So you are actually doing the right thing by trying to learn a little bit more of Lalita Sahasranama, a little bit more of Saundarya Lahari to seek that divine grace. So already on that path. So give yourself a pat on the back for choosing to do that. Okay. Kamala ma'am, I'm not sure if I answered your question to your satisfaction. Okay, but if you need help, there are people who will work with you to, heal your emotions, heal your patterns. அதுக்கெல்லாம் ஆள் இருக்கு. So இதுக்கும் மேல இது ரிலேட்டடா உங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவை, ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் தேவைன்னா reach out to me ma'am, I'll be able to help you with that. எனக்கு ஆக்சுவலி No, it is a very nice explanation you have given, Lakshmi ji. It's very nice. நான் ஆமாமா இப்படிதான் இருக்கணும், பட் ஆக்சுவலி we want to be good with everyone. அப்படி இருக்கிறதுக்கு நான் எப்படி வந்து ஒரு பகவானுடைய கிரேஸை வந்து இதுக்கு இது கிடைக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், அதுதான் வந்து ஐ திங்க் யூ given the enough இது solution to that. பகவானுடைய கிரேஸ் உங்களுக்கு வரதுக்கு you don't have to become or be a certain way, not at all needed. Okay, just ask her, shower me with your grace. She will do what is needed to transform so that you attract more of her grace. Yeah, she has already done, so that I made me came to contact with you. So we are in the class. இல்ல, and also இன்னொரு விஷயம், பட் இல்ல அம்பாள்கிட்ட மட்டும் வந்தாச்சுன்னா ஒரு விஷயம் என்னன்னா, you just have to tell her, எனக்கு தெரியல, நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு ஒரு தடவை சொன்னா போதும். she will do the rest. மத்த தேவதைகள் கிட்ட இவ்வளவு கம்பேஷன் கிடையாது. Yeah, sure. Very nice. Correct. இல்ல, and also நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லையா, to be nice to other people I need God's grace. And we don't have to be nice and being a people pleaser every time to be a good divine soul. நம்ம வந்து நம்மளோட கனெக்ஷன் டு த ஹையர் கான்ஷியஸ் வந்து தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வித் பீப்புள் ஆன் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதையும் இதையும் நம்ம குழப்பிக்க வேண்டாம். அது ஒண்ணுதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இல்ல we have to connect both. இல்ல, you have to be the same in your material world and your spiritual world. What you are in the spiritual world has to reflect in your material world also. Yeah, exactly. In the material world we can't be rough, and with the Devi we can't be soft. Devi, that is what how to live in the world. Pass பண்ணனும் ஸ்வேதா மேம்.
இல்ல அது வந்து இந்த ரஜஸ் குணம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவா தெரியுமா நம்ம எல்லாருக்கும். ஏன்னா இப்ப நம்மள சுத்தி இருக்கிறவா எல்லாரும் வந்து ரொம்ப இது கிடையாது. யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் நம்மளையும் வந்து குத்தி பேசுறவாளும் இருக்கா. சோ நம்மள வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது, நம்மளோட இமோஷனல் இத வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம கிட்ட வரும்போது எப்பயுமே நம்ம தலையாட்டின்ட்டு நம்ம பொம்மையாட்டம் போயிட்டு இருக்க முடியாது. வி இல்ல பீங் மேம், நைஸ் டு அதர்னா. நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலி நைஸா இருக்கிறதுனால when I say you have to be nice with other people and you are forced to set your boundaries and be assertive about yourself and protect your self respect, you don't எஸ். have to necessarily become rajas. அது சாத்விகமா இருந்தே பண்ணலாம். Exactly. Exactly. கரெக்ட். அது ஒருத்தருக்கு திறமை இஷ்யூஸ். இல்ல மேம், it is a skill, it can be learned. Yeah. It is a skill worth learning. So like Mahapariva says, if somebody is scolding you or whatever, if they are in the Rajas Guna, you say Ram, 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 and then go away. Don't stand in front of them. வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல எல்லாம் சொல்றா, if you have head சண்டை மண்டை உடையறதுன்னா forgive them, practice forgiveness for them, send them gratitude. இதெல்லாம் வந்து அவ சொல்லும்போது நம்ம கேக்குறோம்ல. இல்ல நம்மளும் to a large extent we are all following. In fact people connection நான் பொதுவா சொல்றேன். I'm not saying you. பொதுவா இல்ல சொல்றேன். இல்ல இல்ல புரியுது choosing the vice over war அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆமா, but when you practice forgiveness for someone who is hurting you, you will definitely see a change in them. In 15 days to 21 days உங்களுக்கு சேஞ்ச் தெரியும். இந்த forgiveness meditation ஒருத்தவங்களை ரொம்ப படுத்திட்டே இருக்கானா அவளுக்கு நீங்க ஹோபோனோபோனோ பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா 21 daysல ஒரு ஷிஃப்ட் தெரியும். அது என்ன சொன்னேன்? என்னது புரியவே இல்ல. என்ன சொன்னேன்? அது பேரு ஹோபோனோபோனோன்னு பேரு. என்னது? It's a Hawaiian healing practice. அது பேரு என்ன சொன்னேன்? ஹோபோனோபோனோ. போனோவா? எஸ். ஓகே. ஹோபோனோபோனோல they use forgiveness and gratitude and unconditional love to heal each other's energies, karmic bonds, which will heal people's bodies, people's minds, will get the relationships better. So they அதோட பின்னணி என்னன்னா, ஹவாயியன்ஸ் ஆல்வேஸ் இப்ப யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அது அவளுடைய கவனத்துக்கு வருது, ஒருத்தர் ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டா, இல்ல ஒருத்தருக்கு அடிபட்டு எடுத்து, ஒருத்தர் ரொம்ப ஒரு தீராத வியாதியில இருக்கா, ஓகே, இப்ப அந்த ஹீலிங் பண்றவாளுடைய கான்சியஸ்னஸ்க்கு அது வந்து எடுத்துன்னா அவ என்ன சொல்வா, இதுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறேன், என்னோட மூதாதையர்கள் உனக்கு என்ன தப்பு பண்ணா தெரியல, சாரி ஃபார் தட்னு ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்கும் சாரி அண்ட் கிராட்டிடியூட் அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூன்னு சொல்லுவா. இதுக்கு பியூட்டிஃபுல் ப்ரேயர்ஸ் அவ யூஸ் பண்ணியிருந்தா. இதோட மாடர்ன் வெர்ஷன் வந்து ஒரு டாக்டர், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் ஹிஸ் நேம், அவர் வந்து he used the same concept to heal a ward of 72 mentally ill patients. ஒரு நாள் கூட அவளை போய் பார்க்கல, அவ ப்ரொஃபைல பாப்பார், அவளுக்கு வந்து ஐ எம் சாரி, ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ, தேங்க்யூ, ஐ லவ் யூன்னு அவர் அந்த இமோஷன்ஸோட சொன்னதுல அவ ஹீல் ஆகி ஆத்துக்கு போயிட்டா, வார்டே காலி ஆயிடுச்சு. ஓ வாவ். So you can use these 4 phrases. Forgiveness meditation நீங்க பண்ணலாம். இப்போ ஒருத்தரோட உங்களுக்கு ரொம்ப அப்படியே கரடு முரடா போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா you can practice forgiveness and gratitude and unconditional love for them. கண்டிப்பா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு ஷிஃப்ட் வரும். பட் அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? even I feel at my age I feel it is very difficult. I don't know for your younger generations. No, not really. You have to just ரியாலிட்டில வந்து it is very difficult to இத பண்ணேன்னா ரியாலிட்டி மாறுங்கறேனே. அச்சா சூப்பர், வெரி நைஸ். எல்லாருமே இத பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். as women we have our own tugs in life. so அதனால இதெல்லாம் after a point of time நமக்கே ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துடும், நம்மளே வந்து சரி இதெல்லாம் என்ன பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நம்ம வந்து as women நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டே இருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். ஆனா நம்மளுக்குள்ள அத ப்ராசஸ் பண்றோமானா இல்ல, நம்ம சரி கான்ஷியஸா இல்ல, தெம்பு இல்லாம சண்டை போடுறதுக்கு தெம்பு இல்லாம விட்டுட்டு போவோம் பாதி நேரம். But do we process that trauma within our body அப்படிங்கிறது தெரியல. We don't do that. We don't ever do that. But when you practice I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, you're healing yourself and the other person, both. Okay. இது வந்து one of the 20 odd healing modalities I know. This is also something that I recommend for all my clients to practice.
வெரி நைஸ். எனக்கு இந்த 4 லைனை வந்து கொஞ்சம் மெசேஜ்ல போட்டு விடுங்க. நான் வந்து சூப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் லக்ஷ்மி, சூப்பர், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. ஆமா, இட்ஸ் வெரி தேங்க்யூ. ஹெல்ப். I am going to அன்னபூர்ணிஜி, நான் ஒரு ரீல் போட போறேன். Law of attraction is false அப்படின்னு. Yeah. Viral ஆக்கி விடுங்க, please. Yeah. Law of attraction and then the law of divine grace. இது ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இட்ஸ் வெரி இல்ல, நைஸ். law of grace னு ஒருத்தர் பேசியிருக்கார். பட் I've been talking about this for maybe ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 5-6 years. அச்சா, ஓகே. ஓகே, அவர் அது law of grace அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசியிருக்கார். It is Bhagavad Anugraha. In Hinduism, we are taught to seek Bhagavad Anugraha from day one of our births. சம்ஸ்காரங்கள்லாம் அதுக்கு தானே. ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க. கரெக்ட். தினம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் போடுறதும், லலிதா சஹஸ்ரநாமம் போடுறதும், நைவேத்தியம் பண்ணா சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறதும், இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம? ஸ்டைலே அப்படி. அகஸ்தியர் முத்ராவும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே அப்படி மாத்தி நம்மளுக்கு அமைச்சு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. எவ்ரிவேர் we are seeking divine grace for every bit of action we do. எவ்வளவு வசதியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ரிஷிகளுடைய அனுகிரகம் இதெல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய போறது? நம்மளும் ஏதோ காட்டு மராண்டி மாதிரி ஏதோ எந்த ஒரு மூலையில ஏன் இன்னைக்கு இந்தியா இஸ் thriving? The spiritual energy is working. Yes, really true. Very true. ஏன் இந்தியன்ஸ் எங்க போனாலும் சர்வைவ் ஆறாவா? முன்னோர்கள் பண்ண தபஸ். ஓகே, எனக்கு இதெல்லாம் ஓகே. என் பிரெயின் கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது. திஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் ஃபால்ஸ்னு சொன்னேன். அது எனக்கு ஒரே ஒரு லைனா எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. எனக்கு டக்குன்னு அப்படியே எல்லாமே. See, law of attraction says whatever you want, truly ask for it. And when you ask for it, believe that it will happen and leave it free. Second class என்ன சொல்றது? Whatever you are seeking to manifest, அதோட emotional stateக்கு போ, as if it's already happened in the present அப்படின்னு சொல்லுவா. பட் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து நிறைய பேருக்கு ஏன் ஒர்க் ஆகலைன்னா அவளுடைய கர்ம வினை குறுக்க வந்துடுது. ஓகே, பட் அந்த கர்ம வினையை எப்படி நம்ம வந்து அதை எப்படி மீட் அவுட் பண்றது? அதுக்குதான் பகவத் அனுகிரகம் வேணும். எல்லா சரித்திரத்தையும் எடுத்து பாருங்க. சோ லலிதா சஹஸ்ரநாமம் தான் நிறைய படிக்கணும். அப்போ அமைதியை கூட அப்படின்னு சாந்தமா இருக்கணும். எதுவும் கேட்கவே வேண்டாம். அவ என்ன கொடுக்கணுமோ அவ கொடுத்துருவா. நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். நம்ம கேட்கணும்னு தோன்றதை கேட்போம். பட் நம்ம நிஷ்காமியமா பண்ணாலே போதும். she will take care. அவ அப்படிப்பட்ட எனர்ஜி. அவ இல்ல, இப்ப அர்த்தம் தெரியாம படிக்கிறதுக்கும் இப்ப தெரிஞ்சுண்டு படிக்கிறது நமக்கு ஒரு பாவம் வந்து ஒரு ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்ப அதுவே நமக்கு ஒரு அனுகிரகம் தான் தோன்றது. நீங்க தெரியாம படிச்சாலுமே she will take care. ஏன்னா அவ அவ்வியாச கருணாமூர்த்தி. ரீசன் வேண்டாம் அவளுக்கு நம்ம மேல கருணையா இருக்கிறதுக்கு. நேச்சுரலாவே அவ இருப்பா. சூப்பர், தேங்க்யூ ஆல். சூப்பர். ஆமா, வெரி நைஸ், ஆல் வெரி பாசிட்டிவ். Exactly. See, this is what keeps us going. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கஷ்டம் அனுபவிக்கிறோமா, அந்த கஷ்டமும் அவளுடைய அனுகிரகம் தான். நம்மளுடைய கார்மிக் அக்கவுண்ட் அவ ஃபாஸ்டா கிளியர் பண்றான்னு அர்த்தம். நம்ம மீட் அண்ட் somehow we come out of it. அது எப்படி நடக்கிறது? நம்மனால நடக்கிறதா? இல்ல, she is making it work. நம்மளுக்கு அது இப்ப கஷ்டமா தெரியும். பட் when you look back, இது எப்படிடா நம்ம கடந்து வந்தோம்னா நம்மளுக்கு புரியாது. நமக்கு புரியாது. கரெக்ட் தான். நிறைய விஷயங்கள் அந்த சமயத்துல ஏதோ ஒரு ஐடியா தோணும், ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுவோம், ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி சமாளிப்போம். Where does it come from? நம்ம வந்து அம்பாள் இருக்கா நம்மளோட அந்த நம்பிக்கையோட அந்த சிச்சுவேஷனை மீட் அவுட் பண்ணோம்னா நம்ம இன்னும் தெம்பா அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுவோம். அது அப்பப்ப அப்பாகி டவுன் ஆகுறது இல்ல. அப்பதான் நம்மளுக்கு டவுட் வருது, ஐயோ நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம், நம்மளுக்கு ஏன் இந்த பிரச்சனை வருது, நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு தோணும். கரெக்ட். அந்த அன்வேவரிங் ஃபெய்த் வரது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன்னா நம்மளும் மனுஷா தானே. பட் நம்ம இத மாதிரி சத்சங்கமோ இல்ல திருப்பி இந்த ஐடியாஸ கேட்டு நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோட அதை கோரிலேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஒரு உண்மை புரியும்னா அந்த பகவத் அனுகிரகம் இஸ் சம்வேர் ஒர்க்கிங் எவ்ரிவேர்ங்கிறது புரியும். கரெக்ட். நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டில இருந்து we are all like minded people and we all have the same kind of ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ச் அப்படிங்கும்போது நமக்கு அந்த thirst வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது லைக் மைண்டட் பீப்புள் will share better vibes அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு நல்ல பாசிட்டிவிட்டியா ஷேர் ஆகும். மேம், இது வந்து பாசிட்டிவிட்டி ஷேரிங் இது அப்படி பேசுறேன். I am talking about something much more personal. You will be able to realize her grace in your everyday life. ஏதாவது உணர்ந்த எல்லாம் தயவுசெய்து வெளில சொல்லிக்காது.
ஓகே 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 72 பிக்சர் போட்டு ரீல் போட்டு வாட்ஸ்அப்ல போட்டுறாது. நோ, ஓகே. என்ஜாய் இட் சைலண்ட்லி. அம்மா அனுகிரகத்துல சௌக்கியமா இருக்கேன்னு சொல்லுங்க, அதோட நிறுத்திக்கோங்க. ஓகே அத சொல்லுங்க, அந்த தாட் வரணும். அவ அனுகிரகத்துல சௌக்கியமா இருக்கேன், ஸ்டாப் தேர். ஓகே எல்லார்கிட்டயும் போய் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சே ஹவு தட் டிவைன் கிரேஸ் ஒர்க் ஃபார் யூ. ஓகே. Very nice. That's a great advice and guidance, ma'am. Really, I felt that. மேம், நீங்க ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கேன்னு வெளியில யாருக்கும் காமிச்சுக்கணும் தேவையே இல்லை. Yes, of course, correct. ஏன்னா அது தெரிய வந்ததுன்னா அதர் பீப்புள்ஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ், அந்த எனர்ஜி வில் இம்பாக்ட். உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ் இட் இஸ் பர்சனல் பிட்வீன் யூ அண்ட் ஹர். ஆத்து மனுஷாளுக்கு என்ன தெரிஞ்சா போதும் அப்படின்னா, ஓகே இவன் ஏதோ பூஜை பண்றா அப்படின்னு தெரிஞ்சா போதும். உங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பிராக்டிஸ்ல நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கேன்னு உங்களுடைய குருவுக்கு தெரிஞ்சா போதும், வேற யாருக்கும் தேவையில்லை. புரியுதா? Yeah, very nice. So நான் இன்னைக்கு அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன் சொல்லவே கூடாது. Ma'am, is it related to some evil eyes or something of that sort, ma'am? இது ஒண்ணு தப்பு இல்லையே மேம். நம்ம ஒரு evil eye is a true concept. வேதத்திலேயே அதுல வர்ணனை இருக்கு. வேதத்துல வர மந்திரங்கள்லயே கண்ணு பற்றது ஒரு தோஷம் அப்படிங்கிறது வேத வாக்கியம். அது ஓகே ஓகே. evil eye is true. அதுக்காக you will attract evil eye if you create that belief that நான் புதுசு போட்டு போனாலும் என் மேல 10 பேர் கண்ணு வைப்பா. நம்ம பிலீஃபை வேற கிரியேட் பண்ணி தொலைச்சோம்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா வேற அட்ராக்ட் பண்ணும். நம்ம என்ன evil eye is true, ஆனா அம்பாள் அனுகிரகத்துல அது நம்ம அதுல இருந்து வெளில வருவோம்னு அந்த பிலீஃப் அப்படி இருக்கணுமே தவிர்த்து ஐயோ என்னை பார்த்து எல்லாரும் கண்ணுப்படுவா, என்னை பார்த்து திருஷ்டி 10 தடவை திருஷ்டின்னா படதான் செய்யும். திருஷ்டி இஸ் ட்ரூ. திருஷ்டி இஸ் குதிருஷ்டிங்கிறது வேதத்திலேயே சொல்லி இருக்கு, அதுக்கு மந்திரம் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் அ நியூ கான்செப்ட். ஓகே, கல்லடி கூட படலாம், கண்ணடி படம் கிராமங்கள்ல எல்லாம் வச்சனம் உண்டு. புரியுதா? பட் உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டத்துக்கு ஏத்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு நடக்கும். லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ends with your belief system. அதுக்கும் மேல இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் happens by divine grace தான். Divine grace is far superior than the evil eye. So solicit divine grace. இல்ல, இது எனக்கு கொஞ்சம் இட் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ. தேங்க் யூ பர்சனலி. கரெக்ட் தான். சுத்தி போடுறது பண்றது திருஷ்டி தோஷத்தை விளக்கறதுக்கு பண்றது எல்லாம் கரெக்ட் தான். பட் பிலீவ் தட் ஹர் கிரேஸ் இஸ் தேர் வித் யூ. அதை எப்படி சரி பண்ணணுமோ, யார் மூலமாவோ யாராவது ஒருத்தர் வருவா சுத்தி போடுறதுக்கு, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த தோஷத்தை நீங்க சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு. இப்படி ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கும். அந்த திருஷ்டி தோஷம் வரது ப்ராபப்லி கர்மா மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. அது வரது வராம இருக்காது. பட் ஹவு யூ டீல் வித் இட் வில் சேஞ்ச் இஃப் ஹர் கிரேஸ் இஸ் தேர். ஃபினிஷ்ட். So true. Okay. Very super. Very super explanation. Yes. Thank you, ma'am. We really blessed with your class. Thanks a lot, Lakshmi. Very nice. Glad it was helpful, ma'am. Yeah, very nice. Very nice. Sure. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Very deep explanation. And லலிதா சகஸ்ரநாம சொல்றப்போ உங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் மேம் எனக்கு ஒளிச்சுட்டே இருக்கு. அவ்வளோ கரெக்ட். இதுதான் நம்ம மனசுல நல்லாவே பதிஞ்சிருக்கு. பசுமர சாணி மாதிரி சூப்பரா கரெக்ட். நான் அதுதான் சொல்லுவேன், சௌந்தர்யலஹரி கிளாஸ்ல சொல்றதுதான் சொல்லுவேன். I am just a medium sitting here. இந்த கிளாஸஸ் எடுக்கும் போது I can feel some energy flowing through me. அதுல வர வார்த்தைகள் தான். So I very well acknowledge this fact that some divine grace is flowing through me and I'm being the instrument here. Okay, so என்னோடைய ஃபார்ம் என்னோடைய பேரை வச்சுட்டு ரொம்ப அட்டாச் ஆயிடாது, அதுதான் சொல்ல வரேன். ஓகே. இல்ல நான் இவ்வளவு நாளும் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சௌந்தர்யலஹரி படிப்பேன். ஆனா அந்த அளவுக்கு